Today we're going to explain complex numbers. اليوم نشرح الأعداد المركبة. Solve the equation x squared plus 1 equals 0. حل المعادلة التالية. x تربيع زائد 1 يساوي 0. راح نضيف ناقص 1 للطرفين ونحذف زائد 1 مع ناقص 1. So we're going to have x squared equals negative 1. We're going to add up negative 1 to both sides, and then x squared equals negative 1. Now square root, so x equals square root of negative 1. This number doesn't belong to R. We couldn't find any negative number, square root of negative number, that belongs to R. So this is not real number. يعني ما ممكن أن نجد جذر تربيعي لعدد سالب وينتمي للأعداد الحقيقية. So we're going to call this part as I, which is the imaginary part. راح نسمي هذا الجزء ب I اللي هو الجزء التخيلي. Oh, any complex number we can write it down as A plus BI. A is the real part, B is the imaginary part. And both A and B R belongs to R. يعني A هو عدد حقيقي و B عدد حقيقي، وهذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. و A زائدا BI هو عدد مركب أو عدد عقدي، نسميه أيضا complex number. I equals square root of negative 1. I square equals, so I'm gonna write down square root of negative 1 square, which equals negative 1. Now I'm gonna have I squared equals negative 1. I cube. I cube, I can write it down as I squared times I. يعني هذا راح أكتبها I تربيع في I. When I add up the power right here is 1. 1 plus 2 equals 3. I square equals negative 1. So this is going to be negative 1 times I, which equals negative I. I to the power 4. I to the power 4 is I square times I square, which equals I square equals negative 1. So I have negative 1 times negative 1, which equals 1, or positive 1. It means I to the power 4 equals 1. I to the power 5. I have to find out the number, an even number that's less than 5. يعني نجد عدد زوجي أقل من 5 واللي هو 4. I know 5 equals 4 plus 1. So I can write down I to the power 4 times I to the power 1, which equals I to the power 4 equals 1. 1 plus I, so I'm going to have I. So I to the power 5 equals I. I to the power 6. I to the power 6. 6 هي عبارة عن 2 في 3. 6 equals 2 times 3. So I can write down I square and then cube. Because 2 times 3 is 6, which equals I square is negative 1. So I can have negative 1 to the power 3, which equals, the power is odd number, هذا عدد فردي فتبقى السالب, so we're going to keep the negative. Note, negative 1 square, which is even number أو عدد زوجي, we equals 1. Negative 1 to the power 3 equals negative 1 because 3 is odd number أو عدد فردي. يعني إذا كان عدد فردي نحتفظ بالإشارة سيبقى الناقص، وإذا كان الأس عدد زوجي راح نقول تروح الناقص ويبقى 1. So negative 1 to the power n، يعني لو نشوف هذا الأس n، if n is even، إذا n even عدد زوجي راح تكون هذا الناقص يروح، وإذا n فردي الناقص يبقى.
examples. Negative 1 to the power 26. This is even number, so which equals 1. Negative 1 to power 25. 25 is odd number اللي هو عدد فردي. تبقى السالب. We're going to keep the negative. Negative 1 to the power 268. This is even number. هذا عدد زوجي لأن 8 الآحاد ما دامت عدد زوجي فهو عدد زوجي. الآحاد تقبل القسمة على 2 because the ones is 8 which is like even number and I can divide it by 2. So this is even number. Now I can have 1 equals 1. This 99 is odd number. هذا عدد فردي. So I'm going to keep the sign negative 1. Now I have I equals square root of negative 1, I square minus 1, I to the power 4 equals 1. So find or break down I to the power 27. Break down يعني اختصر I to the power I للقوة 27. So 27 equals 26 plus 1. So I to the power 26 times I to the power 1. So when I multiply same bases I'm going to add up the powers. لما أضرب أساسات متشابهة راح أجمع القوى. I to the power 26. So this I'm going to divide 26 by 2. So I'm going to have 13. So 26 is I square parentheses يعني أقواس والقوة 13 to the power 13. يعني I تربيع وأخلي أقواس to the power 13. هذا القوس يعني ضرب 2 في 13 هي 26. في I ننزلها. We're gonna write down I square. I know I square equals negative 1. So negative 1 to the power 13 times I. This power is odd number. هذه القوة هي قوة فردية أو أس فردي. أنا أعرف بالأس الفردي أحتفظ بالناقص. So this is going to be negative I. So when I have odd power, I'm going to keep the negative sign. So the answer is going to be negative I.